What's up language challengers, welcome back, xin chào các bạn. Welcome to Vietnamese Accepted, Week 1, Day 2. Let's have a look at the next 10 sentences, shall we? Sentence number 1. Đây có phải là một cuốn sách không? Đây có phải là một cuốn sách không? Is this a book? Let's learn how to form questions in Vietnamese. The general pattern is subject plus có plus the verb and then không at the end. For example, let's take the sentence anh hiểu. Hiểu means to understand. Anh hiểu means I understand. Now, if you want to say, do you understand? You need to put the word có in front of the verb, in this case, hiểu. So, anh có hiểu, and then the word không at the end. So, do you understand would be anh có hiểu không? Another example, anh thích vẽ. Thích means to like. Vẽ means to draw. So I like drawing. Anh thích vẽ. Now, if you want to say, do you like drawing? So the answer is anh có thích vẽ không? Sentence number 2. Now you could answer, yes, this is a book. That would be phải, đây là một cuốn sách. Phải, đây là một cuốn sách. Phải can be translated as yes in this case, but literally it means to be true. So yes, it is true, it's a book. If you want to sound a little bit more polite, you need to add the word dạ in front. So dạ phải, đây là một cuốn sách. So you would say that in, let's say if you're talking to someone older than you. Dạ phải, đây là một cuốn sách. As mentioned in day 1, you can use both counter words, cuốn or quyển, for books. Một cuốn sách or một quyển sách, both are okay. Sentence number 3, you could also answer, không phải, đây không phải là một cuốn sách, đây là một trái bơm. Không phải, đây không phải là một cuốn sách, đây là một trái bơm. A very important sentence. I know you wouldn't use this sentence in everyday language, but it's just for the sake of practicing grammar. So let's have a look. The new grammar point here is negation, so how to form a negative sentence. To do so, you only need the word không, which means not. Không. You simply add that word in front of the verb. So for example, không phải, which literally means it's not true. Không phải, or can also be translated as no. And then you see, đây không phải là. Again, with the verb là, to be, you also need to add the word phải. So you don't say đây không là blah blah blah. You say đây không phải là. Now let's have a look at một trái bơm. Trái is a new counter word that we're going to learn today. Trái is used for fruits. So you could say một trái bơm, hai trái bơm, or một trái cam, or một trái chuối. Here again you have an alternative counter word which is quả. It has the same function. It's used for fruits. So instead of saying một trái bơm, you could say một quả bơm, and so on. So as far as I know, in Southern Vietnamese, you use the word trái more often than quả. Let's recap for a second. So far, we have 3 counter words. Cái, which is the most commonly used. For example, một cái bàn, một cái ghế. And then we have cuốn or quyển, which is used for books. Một cuốn sách or một quyển sách. And then today we learned trái or quả, which is used for fruits. Một trái bơm or một quả cam. And also the word bơm is typically Southern Vietnamese. So you won't find that word in textbooks. You usually see the word táo for apple. Sentence number 4. Tiếng Việt nói sao? Tiếng Việt nói sao? A pretty useful question, isn't it? So from now on, if you want to know a certain word or expression in Vietnamese, just say tiếng Việt nói sao? Literally using Vietnamese, tiếng Việt, to speak or to say, nói, and then sao. Sao cannot be translated by itself. It's usually used with other words such as tại sao or vì sao, which means why. If you want to ask, how do you say something in English, for example, that would be tiếng Anh nói sao? Or how do you say something in Japanese? Tiếng Nhật nói sao? So the pattern here is pretty simple. You say tiếng, which means language, and then the country name. So Anh by itself means England, but tiếng Anh
means English. Nhật means Japan. Tiếng Nhật means Japanese. More examples. Pháp means France. Tiếng Pháp means French. Or Ý, Italy. Tiếng Ý, Italian. Đức, Germany. Tiếng Đức, German. And so on and so forth. A pronunciation note right here. So in Southern Vietnamese, you often pronounce the letter V as Y, as in yes. For example, I don't say tiếng Việt, Viet. I would say tiếng Việt, tiếng Việt. Other examples, elephant, con voi, northern. Southern would be con voi, or the word with. Với, northern. Với, southern. Sentence number 5. Phát âm như thế nào? Phát âm như thế nào? Phát âm means to pronounce, and như thế nào means how. So how do you pronounce something? Phát âm như thế nào? Sentence number 6. Anh không hiểu. Anh không hiểu. Or em không hiểu. Em không hiểu. I don't understand. Now here you can see the word không again, which is used to make a negative sentence. So I don't understand. Anh không hiểu. Em không hiểu. Sentence number 7. Anh nói chậm hơn được không? Anh nói chậm hơn được không? Or em nói chậm hơn được không? Em nói chậm hơn được không? Literally you're saying you speak slower, could you? So you can use the pattern được không to make a request if you want to ask someone to do something for you. For example, anh mua một trái bom được không? Could you please buy an apple? Next we have the adjective chậm, which means slow. If you want to say slower, so the comparative form, then you need to add hơn after the adjective. So chậm, slow, chậm hơn, slower. Other example, nhanh, to be fast, to be quick. Nhanh hơn, faster, quicker. So you could say, for example, anh chạy nhanh hơn. Sentence number 8. Anh có thể nói lại được không? Anh có thể nói lại được không? Or em có thể nói lại được không? Em có thể nói lại được không? Literally you're saying you maybe speak again, could you? So you can see the pattern could you again. Được không? And then we have the word or two words có thể, which means maybe. And then the verb nói, which means to speak or to say. And then lại means again. So, anh có thể nói lại được không? Could you please say it again? Sentence number 9. Anh không biết. Anh không biết. Or em không biết. Em không biết. So the word biết means to know something. And as we've learned, không negates the verb. So không biết thus means to not know something. Anh không biết. And the last sentence for today. Anh biết nói tiếng Anh. Anh biết nói tiếng Anh. Or em biết nói tiếng Anh. Em biết nói tiếng Anh. Technically, now you could say I can speak Vietnamese. Try it. The answer is anh biết nói tiếng Việt. Anh biết nói tiếng Việt. Or em biết nói tiếng Việt. Em biết nói tiếng Việt. Yes, you can. A little bit. That's it for day 2. You made it. Now, if you have any questions, please feel free to let us know. And yeah, see you on day 3. Xin chào các bạn.